Anfang 1973 kämpft Bruce Lee in Hong Kong. War in einem normalen Filmstudio. War der letzte Kampf in seinem Leben. Dies Scene war nicht einstudiert. War kein Show für Touristen. Dieser Kampf war hart und unfilter. Bracht die Legend in seine Grenzen. Das Video von diesem Tag blieb mehr als 50 Jahre in einem Safe. Die Menschen, die diesen Moment sehen, wissen, dass es nicht nur ein Kampf war. Es war ein Moment, der Bruce Lees für immer verändern konnte. Dies ist ein Gesticht, die Welt fast nie gehört hat. Die Gesticht handelt von einem Kampf. Dieser Kampf fand in den letzten Monaten von Bruce Lee statt. Es war nur wenig Wochen vor seinem Tod. Kämpft gegen einen geheimnisvollen Gegner. Dieser Gegner brachte in seine Grenzen. Wenn die Kameras in diesem Tag nicht gefilmt hatten, war dieser Moment vergessen wordens. Einige sagen, es war der Kampf, der ihn verändert hat. Andere sagen, es war der Moment, der Bruce Lees war stark und schwach gleichzeitig seit. Ein Satz ist sicher. Was in diesem feuchten Frühlingsabend in dem Studio passiert, blieb 50 Jahre lang geheim. Das Jahr 1973 war für Bruce Lee ein Jahr mit Erfolgen und inneren Problemen. Der Film Der Weg des Drachen war gerade fertig. Bruce war jetzt ein weltweiter Superstar geworden. Hollywood hat ihn endlich bemerkt. Die Dreharbeiten zu Enter the Dragon waren beendet. Alles war bereit für den internationalen Erfolg, auf den lang gewartet hat. Nur wenig Menschen, die ihm nahe standen, kannten den Preis für diesen Erfolg. Bruce arbeitet zu viel. Trainiert 18 Stunden am Tag. Dreht Filme und Varietat Stunt, Choreografien vor. Außerdem entwickelt sein eigen Kampfsport Philosophie weiter. Sein Körper hat seine Grenzen erreicht. Rückenschmerzen waren am schlimmsten. Kopfschmerzen traten immer öfter auf. Bruce Lee war ein Mann, der nicht aufhören konnte. Für ihn war Ruhe schwach. In dieser Zeit gab es Vorbereitungen für ein neues Projekt im Golden Harvest Studio. Plötzlich kam ein unerwarteter Besucher. Sein Name war Wong Shun Leung. In den Untergrundkämpfen von Hongkong kannte man ihn unter einem anderen Namen. War der König der sprechenden Hand. War ein Meister im Wing Chun. War einer von Bruces alten Trainingsbrüdern. Sie haben zusammen bei Ipman trainiert. Wong kam nicht für ein freundliches Treffen. Wong Shun Leung war in seinen Spaten 40 Jahren. War ein kleiner, starker Mann. Sein einfaches Aussehen seit nicht sein stark Kampf beheget. Hat viel Jar mit echten Kämpfen verbracht. Dies Kämpfe waren nicht erlaubt. Dort wurden Namen gemacht und zerstört. Hat nie einen wichtigen Kampf verloren. Sein Hand waren wie Waffen. Sie wurden stark durch viel Jar-Training mit Holzpuppen und echten Kämpfen. Sein Augen zeigten viel Siege. Die Spannung zwischen Bruce und Wong besteht schon seit vielen Jahren. Als Bruce Hongkong nach Amerika verließ, dachten einige in der Wing Chun Gemeinschaft, dass ihm Stick ließ. Als anfing, traditionell Kampfkunst öffentlich zu kritisieren, nannten ihn viel einen Verräter. Sagt, sehen zu star und nannte das klassische Chaos. Als Bruce Jeet Kune Do erfand, sagt sei besser als klassisch Style. Viele Menschen fanden das falsch. Wong hat warend all dem still geschwiegen. Als hort, das Bruce wieder in Hongkong Filme macht, die traditionell Kampfkünstler schlecht darstellten, wurde sehr wütend. Ging nicht mehr nur Kampfsport. Ging mehr, Abstammung und Respekt für die Meister, die vorher kamen. An einem Dienstagmorgen ging Wong Shun Leung durch die Tor de Golden Harvest Studios. Trug eine Kleidung. Hat ein weißes Hemd und dunkel Hosen. Aber sein Halton mod die Sicherheitslut unsicher. Sie zagerten, in anzusprechen. Ging mit dem ruhigen Selbstbewusstsein eines Manns. Muss sich Fremden nicht beweisen. Wollte sich nur einer bestimmten Person beweisen.
Bruce schaut sich gerät die Aufnahmen von seinem neuesten Filmen. Plötzlich kam sein Assistent hierin. Sein Gesicht war blass. Sefu Wungan Leung ist hier. Fragt nach dir Bruces Gesichtsausdruck blieb gleich. Aber sein Freund bemerkten die kleine Anspannung in seinem Kiefer. Wusste, warum Wong gekommen war. Dies war kein besuche US sozialen Gründen. Wo ist Bruce fragt ruhig. Stuff 2. War Bruce stand und zog sein Jack aus Sag Rahmen, besol die Bühnenrahmen. Sag ihm auch, die Kameras sollen bereit sein. Kameras? Mach es einfach, Sefu, sag Bruce leise. Wenn das passiert, muss es einen Bericht geben. Als Bruce die Zweitstufe betrat, sah Wong in der Mitte liren Raum stehen. Wang's Hand waren hinter seinem Rücken gefaltet. Sah sehr ruhig und gelassen aus, wie es in traditionellen Kampfkünsten üblich ist. Die beiden Männer hatten sich fast 15 Jahre nicht gesehen. Doch sie erkannten sich sofort. Solon, sagt Wong. Benutzt Bruces Kindheitsnamen. Du hast gut dingericht. Wong Sefu, antwortet Bruce und Nate like den Kopf. Es ist Langher. Zu lang. Langjenig, damit du vergest, woher du kommst. Der Vorwurf war spürbar. Bruce hat ein neutrals Gesicht. Ich hab nichts vergessen. Ich hab Michigan weiterentwickelt. User_input entwickelt, /user_input Wong Stimme war sehr scharf. So nennt man das, Wurzagen keinen Respekt für alles, was man uns beigebracht hat. Die Welt sagt, das Wing Chun nicht mehr aktuell ist. Traditionell Kampfkunst sind nutzlos. Ich hab nie gesagt, dass etwas wertlos ist. Bruce hat es verbessert. Ich sagt unvollständig. Es gibt einen Unterschied. Zeig es mir. Wong trat nach vorn. Macht ein gut Wing Chun Haltung. Zeig mir, wie dein ganzes System mit dem unvollständigen System umgeht. Jetzt hat sich das Wort im Studio verbreitet. Die Crewmitglieder, Schauspieler und Kampfkünstler waren am Rand der Tunbun versammelt. Raymond Chow kam aus dem Produktionsraum. Sein Gesicht war ernst. Hat bereits Kameras bestellt. Wusste, dass das, was passieren wird, wichtig war. Zu den Zuschauern Johor dan Innocento. War ein guter Freund von Bruce. Dan war auch sein Trainingspartner. War nach Hongkong geflogen, in zu besuchen. Jar später war Dan diesen Moment leise beschreiben. Ich hab jahrelang mit Bruce trainiert. Ich hatte gegen Meister im Boxen, Ringen und Karate kämpfen sehen. Auch anwesend war Betty Ting Pei. Sie ist die Schauspielerin, die später bei Bruce am Tag seines Todes war. Sie kam zu einer Skriptlesung. Dort fand sie sich in diesem unerwarteten Drama wieder. Die Luft war voller Spannung, ward sie später erinnern. Man konnte die Gestik zwischen ihnen spüren. Es gab ein Spannung, die nicht gelöst war. Es ging nicht gewinnen oder verlieren. Es ging etwas viel tiefers. Bruce sog sein Hemd aus sein Körper war schlank und muskulos. Viele Menschen kannten in dafür. Aber die Genossenschatten, konnten etwas sehen, das andere nicht bemerkten. Die like Steifheit in seinen Bewegungen, als sich aufwarnt. Die Rückenverletzung, die in seit Monaten qualt, war verfacklut sichtbar. Hat Schmerzen, aber das wurde nie zugeben. Raymond Chow ging zu beiden Männern. War der Zogerlich Schiedsrichter. Herrschaften, wenn das passieren muss, brauchen wir Regeln, es gibt kein Regel, sagt Wong ohne Emotion. Das ist beimo. Kämpft auf die alte Art, dann brauchen wir Grenzen, sagt Bruce. Kein Angriff auf die Augen, kein Angriff auf den Hals, wenn jemand nachgibt, ist es vorbei. Wong lächelt, aber es war ein kaltes Lächeln. Ich stimme diesen Bedingungen zu. User_input aber wis dies, Cylon, /user_input ich word nicht einfach nachgeben.
Ich auch nicht, sag Raymond und hab sein Hand. Die Kameras liefen. Drei verschiedene Blickwinkel sehen alles. User_input. Das ist dein eigener Will /user_input Bait erken dassen. Beide Manner nicht 10. Die Hand von Raymond Fiel. Begin. Die ersten Momente waren anders als alles, was die meisten Zuschauer je gesehen hatten. Beide Kampfverstanden in verschiedenen Grundhaltungen von Wing Chun. Die Ähnlichkeiten horten dort auf. Wang's Haltung war klassisch und perfekt. Sie war ein Beispiel für die Ipman-Tradition. Bruce's Word verandert. Es ist jetzt etwas breiter. Das Gewicht ist besser verteilt. Dies Änderungen kommen von Fechten und Boxen. Zenlang Sekunden bewegt sich keiner der beiden Männer. Sie lesen einander. Sie dachten über Jahr Ausbildung nach. Sie machten das im Moment. Wong sah in Bruce's Haltung alle Änderungen. Sah alle Abweichungen von der Tradition. Bruce sah in Wang's Haltung alles, was hinter sich gelassen hat. Wong hat zuerst eingegriffen. Verkürzt den Abstand mit schnellen Kettenschlägen. Dies ist eine wichtige Technik im Wing Chun. Macht das so schnell und genau, dass sogar Bruce's gut Reflex herausgefordert wurden. Der Klang von Wong's Fassen, die durch die Luft saßen, war wie ein Maskeningwer. Bruce's Antwort war ganz im Stil von Jeet Kune Do. Traf die Kettenschläge nicht mit den üblichen Wing Chun Abwehrtechniken. Stattdessen macht einen Boxgritt und lenzt sich vom Mittelpunkt weg. Dann kontert mit einem tiefen Sitritt auf Wong's Vorderes Bein. Dies Technik gehört nicht zum klassischen Wing Chun. Wong nahm den Kick auf. Dann bewegt sich schnell. Hielt Bruce's Bein fest und wollte in zu Boden bringen. Bruce hat mit Wrestlern und Judokas trainiert. Lenzt sich zurück und blieb im Gleichgewicht. Als Wong den Angriff startet, dreht sich Bruce und schlug mit der Faust auf Wong's Kopf. Es war kein Waller Stromschlag. Beide Männer waren noch vorsichtig. Aber es war der erste Punkt, den sie gemacht haben. Die Menschen manchmal vor Freude. Sie trennten sich und umkreisen sich. Beide atmen jetzt etwas schwerer. Beide wurden nu berechnet. Wong hat erkannt, dass du etwas gelernt hast. Kannst du das schaffen? Das, was Dana Kam, war ein Meisterstand in traditionellem Wing Chun. Wong seit eine Kombination, die Ipman stolz gemacht hat. Macht schnell Schlag, fangte den Gegner und setzt Starktritt.